Next, let's see the two important SFR, which is very important in examination point of view, which is available in timer theory. First SFR is timer control, that is TCON register. TCON register. It is an SFR, very important SFR. It is an 8-bit register. As the name indicates, we can control the timer, we can start, we can have information about the timer overflow came or not. Clear? So by checking the content of TCON register, we can say so many information regarding timer and interrupts. Clear? It is an 8-bit SFR. It is a bit addressable register. It is a bit addressable register. What do you mean by bit addressable register? Any bits of TCON register we can set or reset by means of instruction. What are those instructions? Set B instruction for setting and clear instruction for clearing, resetting the bits of any bits of TCON register. So first of all, let's see the format of TCON register. (8-bit). So this part is for timer, information about timer, and this part it gives information about interrupts, external interrupts. In 8051 microcontroller, this is 8051 microcontroller, 51 MUSI. So crystal oscillator is there. The standard frequency crystal oscillator is 12 megahertz. It is internally divided into 12. It is divided by 12. So the internal clock frequency is 1 megahertz. So we can have two timers, T0 and T1. So these are connected to T0 and timers. These are also connected to the external provision of providing external clock, the same name T0 and T1 as I mentioned in earlier video. Okay. So if we are providing T0 and T1 externally, it acts as counters. If we are using, if these timers are using this internal clock with fixed frequency, they act as timers. Clear? So in addition to these two pins, there are two other important pins. They are interrupt pins, INT0 bar and INT1 bar. These are the interrupt signals. Clear? External hardware interrupts can be given through these two pins. So for that one also we can have 4 bits. So here the first bit is MSB. MSB gives us information about whether timer overflow flag of timer 1 is set or not. Clear? Next one, TR1, it is related to T1. These two things is related to timer 1 and these two things is related to timer 0, T0. What is TF? As I mentioned earlier, TF1 and TF0 are overflow flag. So by checking these two bits,
we can have an information about whether overflow came or not, counter overflow came or not, counter over or not. Clear? And these two pins are control signal in order to run or stop the timer. If this bit is 1, the timer T1 will start. If this bit is 0, it will stop. Timer 1 will stop. Let's write over here these things over here. TF1 timer overflow flag of T1. Clear? TF0 the same thing of T0. Then what is TR1? These are called timer run bits. Clear? TR1 is timer 1, timer T1 run bit. TR0 timer T1, it is not T1, T0 run bit. If it is 1, if this is 1, T1 start to count. Clear? If it is 1, T0 start to count. If it is 0, T1 stop to count, stopping. Counting stop out. If this is 0, T0 stop counting. Clear? So 1 in TR, clear, gives us information that, or 1 in T1, TR1, make timer to start, 0, it will stop the timer. Okay. Suppose, let's see the instruction for this one. Suppose I need to start timer 1. Suppose I need to start timer 1. Suppose I need to start timer 1. What I need to do? I need to set TR1. These are bit addressable. Any bit can be set or reset by means of instruction. In order to set TR1, what I need to do? Set B, very simple, set B TR0. Sorry, TR1 in this case. So set B TR0 will set which register, means which bits TR0 bit will set. In this case, it will set TR1, that means timer 1 will start to count. Similarly, we can clear, we can stop timer 1 by means of this instruction CLR TR1. Clear? By means of bit addressable instruction, this type of instruction, we can set or reset, we can start or stop the counting. Clear? So here we are doing these counting operation. We are starting the timer or stopping the timer by means of these instruction. Clear? So it is a software control in order to start or stop timer. It is a software control. In addition to software control, in 8051, we can start and stop the timers by means of external hardware, external switches. Clear? So that we will see in the case of T-mode register while discussing T-mode register. That means simply by means of button we can start timer 1 or timer 0. After that, let's see the symbol logical circuit in order to see all these things. Clear? So TR1 and TR0 is called the software control for the timers. Why? Because here we are operating, we are starting and stopping timers by means of instruction. Okay.
So in order to control operation of timers, we can have two types of control by means of program, that is called software control. Clear? That means for a starting timer, run bit TR0 or TR1 should be 1. If that bit is 1, it will start the counting, it will start the timer unconditionally. Clear? It will start the counter. If it is 0, it will stop the counter unconditionally. Then second method is, as I mentioned, by using hardware, that is by means of switches like on off button. Clear? By pressing on, we can start timer 1 or timer 2. By switching off that switch, we can stop TR1, sorry, timer 1 or timer 0. So in short, TR0 and TR1 are run bits for timer. If those bits are 1, timer will start to count. If those bits are 0, timer will stop counting unconditionally. Clear? So this is the information about timer run bit TR1 and TR0. Next one is the TF1 and TF0. As I mentioned earlier class, it is timer overflow flag. Okay, these are timer overflow flag. Whenever count is rolled back after maximum, it will roll back into minimum 0, 0, 0. Under that condition, it informs processor that my counting is over. For that, overflow flag will set TF1 or TF0 depending on the timer selection. It will set. Then it will branches to subroutine ISR. While servicing subroutine, TF0 or TF1 will auto clear. It become 1 in order to handle the pending interrupt during multiple interrupt condition. Next, LSP 4-bit is associated with the interrupt, external interrupts. Similar to TF1 and TF0, these are timer overflow flags. Interrupt flag will come. So this is TF1 is for first timer and TF0 for T0. Similarly, there are two flags associated with INT1 and INT0. The interrupt external occurs is denoted by this thing, that is IE. IE1 is the interrupt external flag due to the occurrence of INT1. When it is 1, it indicates that INT1 interrupt occurs. External interrupt INT1 occurs. Similarly, this one is IE0. Interrupt external of INT0 due to INT0 is came. Clear? Similarly, these interrupts may be edge triggered. The level of triggering is indicated by these two, this and this. Whichever interrupt occurs, corresponding flag will set. For example, INT0, when INT0 interrupt occurs, then IE0 flag will set. Similarly, if INT1 interrupt occurs, corresponding flag IE1 will set. In that way, processor gets to know that interrupt occurs. So after occurrence of this interrupt, what processor need to do? Processor stop the normal program execution and branches to interrupt service subroutine. As it goes to interrupt service subroutine, just like earlier, these flags are auto cleared. That is IE0 and IE1 become 0 or we need to reset. Here INT0 is having highest priority. Which one is having highest priority? Interrupt INT0, external interrupt INT0 is having highest priority compared to INT1. But unlike in 8085 microprocessor, trap is having highest priority. That priority we can't change. But in 8051 we can change the priority. Let's see.
these things in detail if time permit. So if both interrupts INT0 and INT1 occur simultaneously, processor will service them based on priority. INT0 interrupt is having highest priority. Okay, so it will complete ISR of INT01. Then after completion, it will perform the ISR of INT1. So basically speaking, TF0 and TF1 and IE1 and IE0 are having same concept. One is for timer operation, clear. Another one is for external interrupts. One is related to timer interrupt flags. Other two are external interrupts flags. That's all. Another two bits are related to triggering level. So when we are checking IE1 and IE0, that means if these bits are 1, it indicates that interrupt occurs. There are two bits which tells whether the level of trigger, whether that interrupt is with the same level, whether we are seeing the transition from 0 to 1, changing state we know. Whether we are seeing that changing state from moving from 0 to 1, that whether we are interested in that one, whether we are interested in level, that is level trigger or edge trigger. Clear, interrupt signal is edge trigger or level trigger. That information we can obtain by means of these two pins. Clear, these two bits. What is the difference between edge trigger and level trigger? Clear, we can name it as, this is for INT1, so whether this interrupt is level trigger or edge trigger. So trigger control, clear, trigger interrupt, trigger control, so IT1 and this is IT0. If this bit is 1, let's see that one. So before that, let's discuss what is the difference between edge trigger and level trigger. So in level trigger, we are interested in this level only, this level. But in edge triggering, we are interested in transition. We need to see this one, transition, 0 to 1. Clear, edge we need to see. So transition from low to high, it should change the level from 0 to 1 or vice versa. We are interested to see that edge. If this edge, if it is edge trigger, we need to see this edge. But in level trigger, we are interested in its level. So for example, let's consider the mobile keyboard. Suppose I need to press A. So first of all, I need to press A, then release, press A, then release, then only multiple A or any letter will come. Clear? Here, the operation, how this A is typing obtained multiple times? By means of this action, repeated action, press and release, press and release. Clear? So it is an example of edge trigger. But in our laptop, suppose I am pressing, initially I am pressing A, I am not releasing that switch. What will happen? A will come, continuous A will come. So that is example of level triggering. So suppose we are keeping into a level, that operation is going on. ഞാൻ A എന്ന കീയില് എന്ത് ചെയ്തു, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോഴെന്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, എത്ര സമയത്താണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും സമയത്തേക്കുള്ള A അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ആക്ഷൻ. നമ്മളിപ്പോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ. വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എഡ്ജ് ട്രിഗർ. ക്ലിയർ? എഡ്ജിൽ എന്താണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്ജ് ട്രിഗർ ഈസ് ബെറ്റർ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ട്രിഗർ ഈസ് ബെറ്റർ. ഇത് ഏതാണ് നല്ലത് ബെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, നമുക്ക് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ഉണ്ട്, ലെവൽ ട്രിഗർ ഉണ്ട്.
So that information we can obtain from these two bits. അപ്പോൾ 4 bits ഉണ്ട് interruptന് വേണ്ടിയിട്ട്. IE എന്ന് പറയുമ്പോൾ interrupt external 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് interrupt ആണ്? INT1 interrupt ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലാഗ് ആണ്, വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഫ്ലാഗ് ആണ്. This is for interrupt flag, interrupt external flag due to the interrupt INT0. ഇനി ഫസ്റ്റ് interrupt INT1 interrupt edge trigger ആണോ level trigger ആണോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. If this bit is 1, if this bit is 1, edge triggering ആണ്. IT1 ഇവിടെ എഴുതാം. IT0 or IT in general 1 ആണെങ്കിൽ it is edge trigger. If it is 0, it is level trigger. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. TCON register is having very important. The MSB 4 bit is associated with the timer. LSB 4 bit is associated with the interrupt. ഈ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഏത് 8 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ബിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പൊ TR1 സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ? സെറ്റ് ബി TR1. IE1 TR0 സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ബി TR0. Likewise, we can clear also TF0 timer overflow flag of timer 1. If it is 1, overflow flag ആയിട്ടുണ്ട്. Overflow timer 1 overflow ആയിട്ടുണ്ട്. TR1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടൈമർ 1 റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. TF0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ടൈമർ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമർ 0 ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. TR0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമർ റൺ ബിറ്റ് ആണ്. അത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൈമർ 1 ഈസ് കൗണ്ടിങ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ. ക്ലിയർ? ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല. ക്ലിയർ? TF0 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മീനിങ് എന്താണ്? ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല. ടൈമർ 0 ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ ടൈമർ 1 ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ടൈമേഴ്സിന്റെ അസോസിയേറ്റിരിക്കുന്ന TCON രജിസ്റ്ററിലുള്ള 4 TF1, TR1, TF0, TR0. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. IE1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്, ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്ററപ്റ്റ് INT1. 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, 0 ആണെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് IT1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ലെവൽ ട്രിഗർ ആണോ എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണോ എന്നാണ്. 1 ആണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണ്, 0 ആണെങ്കിൽ ലെവൽ ട്രിഗർ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് സിമിലർലി ഫോർ interrupt external flag due to INT0 അത് ലെവൽ ട്രിഗർ ആണോ എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണോ? ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. പ്ലീസ് സ്റ്റഡി വെൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സപ്പോസ് I am loading 69 into TCON register. Move TCON #69H. Clear? Suppose I am executing this instruction. What happened to timers and what is the status of interrupts and timers? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും? അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈമറിന്റെ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം. TCONന്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദിസ് വൺ. We need to divide 8 bits are there. ഇനി അവിടെ നോക്കാതെ പറയാനുള്ളത്, this is timer overflow flag of, this is for timer 1, this is for timer 0, this is for interrupt ആണ് INT1, this is for INT0. The timer flags ആണ്, overflow flags ആണ്,
ഇത് ഫസ്റ്റ് T0 ന്റെ ടൈമർ ഓവർഫ്ലോ, സോറി TF0. ഇതേ രീതിയിൽ INT1 ന്റെ ഫ്ലാഗ് ആണ് IE1 IE0. ഓക്കെ, ഇനി റൺ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ടൈമർ റൺ ഫോർ ടൈമർ 1, ടൈമർ റൺ ബിറ്റ് ഓഫ് 0. ഇപ്പൊ നമ്പർ എത്രയാണ്? 69 ആണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 0 1 1 1. See, whenever this instruction is executed, hash വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡാറ്റയാണ് 69 is loaded into TCON register. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് 0 ആണ് അല്ലെ. 0, ഇത് 6 ആയി. This one is 6. ഈ 9 ആക്കണമെങ്കിൽ 1 0 0 1. ഇതെന്തായിരുന്നു? ട്രിഗർ ആണ് അല്ലെ. ഇന്ററപ്റ്റ് ട്രിഗർ ഓഫ് ട്രിഗർ ലെവൽ INT1 means INT1 ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ ട്രിഗർ ലെവൽ ട്രിഗർ ആണോ, എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണോ? IT0 എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണോ, ലെവൽ ട്രിഗർ ആണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതാം MSB വെച്ചിട്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ്? TF1 is 0. എന്താണ്? T1 is not overflowed. That means timer overflow not occurs for timer 1. Timer overflow not occurs for timer 1. That is the first information. Then timer run bit of first timer is 1. What is the meaning of that one? T1 is running. അത് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല. കൗണ്ടർ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? T1 is running. കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ? TF0. TF0 എന്താണ്? 1 ആണ്. T0 is clear. It means we can write in this way: timer overflow occurs for T0. T0 എന്തായിട്ടുണ്ട്? ഓവർഫ്ലോ. അതിന്റെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിന്റെ ISR ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ്? സോറി, നാലാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ T0 stopped. ക്ലിയർ. കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 ഈസ്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ്? T1 ഈസ് റണ്ണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ T1 ഈസ് കൗണ്ടിങ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? T0 എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോപ്പ് കൗണ്ടിങ്. അത് 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്ന എന്താണ്? IE1 ഈസ് 1. IE1 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? INT1 external interrupt occurred. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താ? എങ്ങനത്തെ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്? 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ലെവൽ. 1 ആണെങ്കിൽ എഡ്ജ്. ക്ലിയർ. ദ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഈസ് INT1 interrupt is level triggered. Okay. Next, what is the seventh information? INT0 interrupt not occurs. Not occurred. അത് വന്നിട്ടില്ല. INT0 interrupt വന്നിട്ടില്ല. What is the eighth information? INT0 interrupt വന്നില്ല, പക്ഷെ INT0 interrupt എന്താണ്? Interrupt is edge triggered. അപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റർ, TCON രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും 8 ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോ
ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. മോവ് TCON #69H. ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 69 ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു TCON രജിസ്റ്റർ. ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്പേഴ്സ് വരും. അപ്പൊ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം.